All right, we're ready now for the decision. And this will really get an adverse reaction. Two Soviet officials at ringside award the fight to Oleg Karatayov, and this crowd is getting a little ugly right now as there's objects being thrown into the ring. Two Soviet judges at ringside, and now everything's flying into the ring. Two Soviet judges at ringside, and now everything's flying into the ring. We have one of the Russian judges sitting near us. It would appear that Eddie Davis was the victor, but not in the opinion of the overruling two Soviet judges at ringside. There was one U.S. official, one from the Soviet Union. So Oleg Karatayov continues his undefeated string, but he needed a lot of help to get there. Right. Yeah. Tell me when to go, Elliot. This is Don Crickey back at the sold-out Felt Forum of Madison Square Garden in New York City, and there is the bell, and here is the rematch of the Las Vegas heavyweight fight. Marvin Stinson from Philadelphia, Pennsylvania on the right, and the super heavyweight champion of Europe, Viktor Uljanic. Uljanic was pummeled badly by Marvin Stinson in their first fight, but two Soviet judges at ringside awarded the fight to Uljanic. Despite the success the Russians have had against the U.S. in the various weight divisions, they've had very little in the heavyweight division. They conducted a special heavyweight competition, a special heavyweight tournament. 167 Russian heavyweights were brought to Moscow, and Viktor Uljanic was the super heavyweight winner. And he is in here tonight now to meet Marvin Stinson of Philadelphia, a 22-year-old bricklayer who works with Joe Frazier. Marvin Stinson comes in with an overhand right against the bare, strong Viktor Uljanic of the Soviet Union. Uljanic has had some 190 fights during his career, has won about 185. He is not the classic boxer. He is a brawler. He is not a jabber. He is a man who moves inside and wrestles in and looks to overpower his opponent. Uljanic was outclassed by Stinson 2 weeks ago in Las Vegas. Uljanic comes in with a 26-pound weight advantage. Viktor Uljanic weighs 220 pounds. Marvin Stinson comes into the ring at 194 pounds. The basic style of the Russian fighters is attack. They are not counterpunchers. Their coach, Yuri Radonyak, advocates barreling in, firing combinations. They'll work long and hard on 1, 2, 3 combinations. Now you watch Uljanic. The minute he gets an opening, he'll try to get inside, throw a left-right, left combination, back away, then look for another opening. Marvin Stinson giving away a lot of weight, but Marvin Stinson with a much superior left hand. Uljanic, very tough to knock down. You got to hit him with a crowbar, the ring post, to get him down. He is an artillery lieutenant in the Red Army, Viktor Uljanic. Marvin Stinson, the aggressor early in the fight, keeping pressure on Viktor Uljanic. Stinson is not a knockout puncher. That is not his forte. But he is a fighter who can box very well, who can counterpunch very well. And you give him that little opening, he'll hit you 5, 6 times.
Very fast hands for a heavyweight. We have about 30 seconds to go in round one as Uljanic comes in with a couple of overhand right hands that might have shaken Marvin Stinson. And Stinson comes right back. Stinson was telling us before the fight, you just put it in your mind you're not going to go down. Here is Stinson trading punches with Viktor Uljanic, the bear-like Soviet super heavyweight, the super heavyweight champion of Europe, and the bell ends round one. We are ready to go now with round two of the heavyweight competition here at Felt Forum of Madison Square Garden in New York City. This is Don Criqui. In the white trunks is the super heavyweight champion of the Soviet Union and of all Europe, Viktor Uljanic. His opponent, 194-pound Marvin Stinson of Philadelphia. Stinson giving away 26 pounds in this fight. Uljanic is moving much better than he did in the first fight, and now Stinson caught him with a hard overhand right. Uljanic trying to loop in left hands. They're calling from the corner for Marvin Stinson to go with that right hand. Pop him again with the overhand. Uljanic is not fast, but it would take a 12 gauge to knock him down. Round two of the heavyweight competition. Now Uljanic drills a right hand that might have caught Marvin Stinson glancing off his glove that was up to block it. Viktor Uljanic in the first meeting between these two fighters wore down badly in the third round. Stinson kept the pressure on, and now the referee Eddie Urbeck of the United States warns not to be hooking, warns the Russian fighter. Hooking with the glove behind the neck. Marvin Stinson now looking how to get inside against his taller and much heavier Soviet opponent. Uljanic keeping that left hand out, just pawing Marvin Stinson away. Uljanic very obviously doesn't try to finesse anybody. Viktor Uljanic, the product of the heavyweight competition where 167 heavyweights were brought into Moscow from all over Europe to pick a strong contender for this heavyweight competition, something the Russians have not done well in against the USA in the past. Less than 1 minute to go now in round two. Uljanic comes in with a punch that was partially blocked by Marvin Stinson. Both fighters slowing down after a lot of leather in the first round. A very wearing factor in this competition is just the inside body contact, pushing and shoving against each other. Very, very grueling as these heavyweights square off. Stinson looking to fire at long range, Uljanic looking to move inside. And now, as the bell sounds to end round two, blood starts to flow from the nose of Viktor Uljanic of the Soviet Union.
As you see now on the split screen, on the left, Viktor Ulyanich of the Soviet Union. On the right, Marvin Stinson of Philadelphia in the USA, a 22-year-old bricklayer, who many felt was given a very bad decision in Las Vegas in the opening match of this USA-USSR boxing competition by the same Viktor Ulyanich. Ulyanich the victor by decision with 2 Russian judges at ringside. Just above us, the seconds of Marvin Stinson were telling him, get off a couple of left hands in a row. Don't just throw one. Put a lot of left hands in the face of Ulyanich, then move in with the right hand. And Stinson does just that here early in the 3rd round. In Russia, there are over 260,000 fighters who train regularly. There are over 10,000 official boxing coaches in the Soviet Union. And that is more than there are amateur fighters here in the USA. There are 7,000 amateur fighters in the USA, 10,000 boxing coaches alone in the Soviet Union. This is a 10-bout card between the USSR and the USA. As Viktor Ulyanich is now bleeding from the nose and mouth. The referee, Eddie Urbeck, steps in, warns Marvin Stinson of the USA not to lead with his head. They're very cautious about butting and under Olympic boxing rules. Ulyanich is now starting to wear down. Marvin Stinson standing in, looking for openings. Stinson is at his best away from Ulyanich, snapping hands into the face of the big Russian opponent, who outweighs him by some 25, 26 pounds. A minute and a half to go in round 3, a minute and a half to go in the fight. Marvin Stinson of Philadelphia, Pennsylvania, starting to wear down Viktor Ulyanich with good long-range punches. Now Ulyanich is floundering. There are 2 Russian judges at ringside, however, only 1 from the United States. Viktor Ulyanich worn down and bleeding profusely from the nose, as Marvin Stinson is being told from his corner to hook him. Jab him and hook off the jab. Less than a minute to go in the fight now. Marvin Stinson with long-range left hands. He'll be moving in shortly as we come down the stretch, looking around that big right hand. There's one off the forehead of Ulyanich. Ulyanich starting to stagger now. Marvin Stinson connects with a right hand, and now a straight left hand. Ulyanich is caught with an uppercut. Viktor Ulyanich trying to hold on. Ulyanich spits aside his mouthpiece. Marvin Stinson gutting it out against his much more experienced and much heavier Soviet opponent, Viktor Ulyanich. The super heavyweight weight division champion of all Europe. And there is the bell, and that is the end of the heavyweight bout between Marvin Stinson of Philadelphia and Viktor Ulyanich of the Soviet Union. Marvin Stinson unscathed, winking over at the camera. Ulyanich bleeding badly from the nose and mouth when the fight ended. But again, I point out, and it's a very important factor, has been in previous competition. There is 1 American official at ringside voting on the fight. There are 2 from the Soviet Union. And we'll await now the official decision. And here now is the official decision from the Soviet Union. The referee, Eddie Urbeck, will raise the victor's hand. Ladies and gentlemen, the winner from the Soviet Union. And look out now. Here comes the garbage into the ring now. Marvin Stinson connects with a right hand, and now a straight left hand. Ulyanich is caught with an uppercut. Viktor Ulyanich trying to hold on. Ulyanich spits aside his mouthpiece. Marvin Stinson gutting it out against his much more experienced and much heavier Soviet opponent, Viktor Ulyanich. The super heavyweight weight division champion of all Europe. And there is the bell, and that is the end of the heavyweight bout between Marvin Stinson of Philadelphia and Viktor Ulyanich of the Soviet Union. Marvin Stinson unscathed, winking over at the camera.
Uljanic bleeding badly from the nose and mouth when the fight ended. But again, I point out, and it's a very important factor, has been in previous competition. There is one American official at ringside voting on the fight. There are two from the Soviet Union. And we'll await now the official decision. And here now is the official decision from the Soviet Union. The referee, Eddie Urbeck, will raise the victor's hand. Ladies and gentlemen, the winner from the Soviet Union. And look out now. Here comes the garbage into the ring. That is the story here at Madison Square Gardens. Special thanks to Colonel Don Hull, the very distinguished Amateur Athletic Union boxing official who has been with us at ringside, and certainly these Russians prevailed in the second heavyweight fight. Elliot? Oh. Yes. Up in the ring? Yeah. Okay. Igor Wysocki. Off. Wysocki. Здравствуйте! Программа Его Величества «Бокс» приветствует вас. Один из сильнейших белорусских профессионалов, супертяжеловес Виталий Шкраба, в свое время запомнился любителям бокса своим участием в бою против российского гиганта Николая Валуева. Скоро ему придется вновь выйти на ринг, чтобы отстоять титул чемпиона России и Беларуси, обладателем которого он является. Совсем недавно пояс чемпиона Союза окольцевал мощный торс еще одного атлета. Смотрим наш эксклюзив. Союзный бокс становится на ноги. Наконец-то и столичный зритель становится свидетелем поединков за звание лучшего боксера Союза. Так что союзный бокс не просто становится на ноги, а движется семимильными шагами по территории государства. Ровно такими же темпами растет и внимание к нему огромной аудитории любителей этого вида спорта. Появление российского и белорусского стягов на подходах к рингу, что находится в клубе «Удар», подтвердило еще раз, что и представители профессионального бокса не чураются союзной темы. А пламенная речь в ринге представителя союзного государства на турнире продемонстрировала, что ведомство Павла Бородина расширяет сферы влияния. Я вообще рад, что в союзном государстве бокс – это первый вид спорта, который получил свою федерацию, союзную федерацию. Вот. И наша федерация неплохо работает. У нас же постоянно проводятся сборы, соревнования. Союзная команда выступает на различных турнирах, и это дает свои плоды. И вот, пожалуйста, уже на профессиональном ринге есть поединки за звание чемпиона союзного государства. Это здорово. Бой за пояс чемпиона союзного государства среди профи в этот день предваряли поединки любителей, вызвавшие не меньший интерес зрителей, собравшихся в клубе. Это очень символично, особенно учитывая тот факт, что полным ходом идет подготовка к матчевой встрече союзной сборной с американцами. Конечно же, при поддержке госсекретаря Союза Павла Бородина. Я довольно часто смотрю вашу передачу «Его Величество Бокс», по которой показывают очень много боев. Мне, кстати, очень нравится и то, что показывают боксеров союзного государства, потому что союза нет, но хотя бы память есть. И мне, кстати, очень нравится, что очень многие довольно известные люди, в частности, вот Павел Павлович Бородин, помогают боксу. Как сложно угодить истинным поклонникам бокса. Хорошее зрелище зависит от уровня спортсменов. Рост мастерства боксеров зависит от качества их соперников. Наверняка белорус Александр Шнит почерпнул много нового в поединке с москвичом Евгением Потапенко, несмотря на то, что россиянин вышел на ринг с травмированной рукой и добился победы. Мы знаем, какие боксерские традиции существуют в Беларуси и в России. И если дать возможность боксерам встречаться между собой, это еще более повысит уровень бокса, интерес к нему.
Кульминацией вечера стал бой между россиянином Саяном Санчатом из Новосибирска и белорусом Валерием Харьяновым. Конечно же, за пояс чемпиона Союза в первом полусреднем весе. Чудесам стойкости Харьянова Санчат противопоставил настоящий сибирский характер и более высокий класс. Он завершил бой досрочно в 7-м раунде. Мечта новосибирца наконец-то сбылась. Очень рад, получил такой чемпионский титул, звание. Ну а любители бокса были рады получить автограф победителя. Своей поддержкой спортсменов они заслужили самых добрых слов, подчеркивая атмосферу праздника. Бокс приносит радость людям. Люди отвечают боксу взаимностью. Я считаю, что сейчас уже бокс более стал популярным в России. Сейчас наших спортсменов уже узнают, уже как-то более стали с таким уважением относиться, чем раньше. То есть сейчас все, конечно, меняется в лучшую сторону. Я думаю, что дальше будет еще лучше. Выразим надежду, что и бокс союзный ждут такие же перспективы. Первый обладатель пояса Союза белорус Виталий Шкраба сегодня секундировал своим соотечественникам. В конце октября ему самому предстоит выйти на ринг, чтобы отстоять этот титул. По мнению Виталия, в прошлом бою он приобрел бесценный опыт. Славянский боксер желает укрепить его в ближайшем поединке. Чем чаще будут такие встречи, чем больше опыта и чем сильнее будут становиться наши советские боксеры. В общем, теперь у союзного бокса есть новый чемпион. Более того, подобные бои решено проводить регулярно. Так что ждем пополнения в списке лучших боксеров Союза. Ведь спортсмен, получивший пояс, уже обладает титулом. А это, согласитесь, имя, которое работает на известную и важную для каждого боксера аксиому. Пояс чемпиона – это уже стимул для привлечения зрителей. Ни разу в жизни судьи не отсчитывали нокдауна этому выдающемуся боксеру. Именно он открыл счет победам советских мастеров над американцами, а его воспитанник стал первым в Болгарии олимпийским чемпионом по боксу. Заслуженный мастер спорта Борис Никаноров сегодня будет гостем в нашем красном углу. Встречаем! Борис Никаноров, заслуженный мастер спорта, шестикратный чемпион Советского Союза, финалист чемпионата Европы, первый советский боксер, одержавший победу над американцем. Борис Николаевич, когда вы начали заниматься боксом, никто из родных не возражал? Начал заниматься боксом я в 1953 году, но во время войны погиб отец, поэтому возражать мама не могла, потому что мы сами жили в коммунальной квартире, у нас все работали, и мы все были предоставлены сами себе. Мы часто бегали по двору, играли в футбол, городки, там, штангу, все, что попадалось под руку, мы играли. И хотелось где-то начать заниматься спортом. Так как футбол не брали, потому что был маленький и очень мало весил, все довоенные мы такие были маленькие ребята, поэтому пошел в бокс. Пришел в бокс, тренер посмотрел на меня и говорит, ну становись последним. И думал, он мне сказал, что я уйду, наверное, из секции, потому что все ребята покрепче были, здоровые. И я сам последним бегал, там все время разминался, там все, повторял все, что показывал. А потом, значит, я уже втянулся и стал заниматься боксом нормально. В 20 лет вы стали чемпионом Советского Союза в весе до 57 килограммов, взяв реванш у Сафронова. Вы рано почувствовали, что такое боксерская слава? Это уже стало большим вниманием